তো প্রথমেই আমরা কিছু টেস্ট টিপ দিতে পারতেছি। আমরা এটা হচ্ছে যেহেতু গাইড বইয়ের একটা টেস্ট পেপার, তো পাশে দিয়ে টেস্ট টিপও দেখা যায়। তো টেস্ট টিপ আছে এখানে। ফার্স্ট টেস্ট হচ্ছে রিমেম্বার দ্যাট ইউ অনলি হিয়ার দ্য রেকর্ডিং ওয়ান্স, check how many words you can use for each answer, read through the notes to get an overall idea of their content. প্রথম কাজ হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন জিনিসটাকে আমি সবসময় বলি যে ইনস্ট্রাকশন জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। no more than two words and or a number. Complete the notes below. Question 1 to 6. কোয়েশ্চেন আপনি যে এই জিনিসটা দেখা এটাও কিন্তু জরুরি। কারণ হচ্ছে আপনি যখন রেকর্ডিংটা শুনবেন তখন হচ্ছে আপনি প্রথমে 1 to 6 একটা শুনবেন, স্টার্ট অফ দ্য রান। এখন আপনি যখন এরকম একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতেছেন, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আপনার কাজ হচ্ছে কি পয়েন্ট নিয়ে তারা কথা বলবে, কিওয়ার্ড গুলা আপনি নোট করতে হবে। এখানে কিওয়ার্ড হচ্ছে রান, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ড্যাশ, টাইম অফ স্টার্ট, length of run, at the end of run, volunteer scans. Best way to register. Cost, এটা হবে একটা পাউন্ড বা ইউরো। তো আমরা রেকর্ডিংটা প্লে করি। Phone conversation between the organizer of a park run and a woman who wishes to take part in the run. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Dave Smith speaking. Hi, could I speak to the organiser of the Preston Park Run? Yes, that's me. Great. I was talking to some friends of mine about the run, and they suggested I contact you to get some more details. Sure. What would you like to know? Well, they said it takes place every Saturday. Is that right? Yes, it does. Okay, great. Do you know where the park is? Oh, yes. প্রথমত এখানে একটা এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে। আপনার এক্সামে ইউজুয়ালি কোনো এক্সাম্পল করে দেওয়া থাকবে না, কিন্তু হয়তো হইতে পারে যে আপনার এই যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা শুরু হওয়ার আগে একটা লাইন থাকবে। এটা হচ্ছে আপনাকে হ্যাবিচুয়েট করার জন্য। অ্যাজ ইউজুয়াল সেকশন ওয়ানটা খুব একটু কম্পারেটিভলি ইজিয়ার হয়, তাই এই জিনিসটা করা হয় যাতে আপনি আপনি আপনার কনসেন্ট্রেশনটা ফোকাস করতে পারেন। এই জন্য একটা লাইন হয়তো দিয়ে দিবে যে ডে অফ পার্ক রান স্যাটারডে, এরকম একটা লাইন থাকতে পারে সামারাইজ করতেছে। আমরা এই অডিওতে অলরেডি শুনতে পারছি যে ডে অফ দ্য পার্ক রান স্যাটারডে। এখন আমাদের আসলে ফোকাস করা শুরু করতে হবে। আপনি আসলে একটা মানুষের পক্ষে 40 মিনিট টানা ফোকাস করে থাকা সম্ভব না। আপনার ফোকাসটা কনসেন্ট্রেশনটা মাঝে মধ্যেই ব্রেক করবে। আপনার কাজ হচ্ছে ঠিক কোন জায়গাতে কনসেন্ট্রেট করবেন, ঠিক কোন জায়গাতে আপনি একদম ফোকাস থাকবেন, কোন কিওয়ার্ড শোনার জন্য আপনি মনোযোগ দিবেন, এটাই আপনাকে ডিটারমাইন করতে হবে। ওকে, আবার প্লে করি। I've been there before, but it's quite big and I'm not sure where to go. Well, there's a circular track that goes right around the park. The run starts at the cafe, goes past the tennis court. The run starts at the cafe. একটা সার্কুলার রান হবে, সে বলতেছে স্টার্টস at the cafe. সো স্টার্টস at the cafe, এটা কিন্তু এক্সাক্ট কোনো আমরা ওয়ার্ড পাচ্ছি না, এক্সাক্ট সেন্টেন্স পাচ্ছি না। এখানে সেন্টেন্স হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যাফে। ক্যাফে মনে রাখার জিনিস এখানে বলছে নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড অর এ নাম্বার। নো মোর দেন মানে হচ্ছে এটা আমার আপার লিমিট। আমার যেখানে দরকার নাই আমি এখানে দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করব না। আমার এখানে ইন ফ্রন্ট অফ দি ক্যাফে আমার আনসার হয়ে গেছে। এখন আমি চাইলে তো আমি এখন যদি অনেকে একটু কনফিউশন ফিল করে যে মনে করে যে টু ওয়ার্ডস লিখছে তার মানে আমাকে টু ওয়ার্ডস লিখতে হবে, সে রেকর্ডিং এ দি ক্যাফে শুনে সেইখানে দি ক্যাফে বসায় দেয়। সে এইখানে যে ডি ইন ফ্রন্ট অফ ডি, এই ডিটা লেখা আছে সেটা কিন্তু সে লক্ষ্য করে না, নোটিস করে না, এবং নোটিস না করাতে সেই ভুলটা করে। আননেসেসারি কিছু লিখবেন না, প্রিসাইজ আনসার দিতে হবে। Then twice around the lake and finishes back where it started. Okay, and what time is the run? Well, the actual run begins at 9 a.m., but the runner The actual run begins at 9 a.m. start arriving at about 8:45. Okay.
এখানে আপনাকে ডিস্ট্রাক্টর দিয়ে দিছে, আপনাকে দুটো টাইম বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে টাইম অফ স্টার্ট, সেটা কখন, আর একটা হচ্ছে পিপল অ্যারাইভিং টাইম। আমার এখানে কথা হচ্ছে, আমি এখানে আমার কোয়েশ্চনে কি বলছে, আমার কোয়েশ্চনে চাইছে যে টাইম অফ স্টার্ট অফ রান, তো আমার আনসারটা এখানে হবে 9 AM। এখানে আনসার অন্য কিছু হবে না। আরেকটা জিনিস, আপনাকে যখন অনেকেই কনফিউজ ফিল করে, যেটা হচ্ছে আপনি যখন এই এএমটা লিখেন, অনেকে A.M. লিখেন বা এরকম কিছু লিখেন, দরকার নাই, আপনি জাস্ট ছোট হাতেরও লেখার দরকার নেই, আপনি এখানে বড় হাতের AM 9 AM লিখলেন। যদি ওয়ান ওয়ার্ড এন্ড নাম্বার যদি থাকতো আপনার কোনো সমস্যা নেই, আপনি এখানে একটা নাম্বার আছে, AM আছে, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ড। So I need to get up early Saturday morning then. And how long is the run? Well, it used to be 3 kilometres, but most people It used to be 3 kilometers. Used to be মানে এটা আবার একটা ডিস্ট্রাক্টর, এখন কিন্তু 3 কিলোমিটার না। wanted to do a bit more than that, so we lengthened it to 5 kilometres. We now go So our answer currently 5 kilometers. এখানে তারা একটা টেস্ট টিপ দিয়ে দিছে। The answer is the distance. Make sure you include the unit of measurement. You can write this in an abbreviated form, kilometer for kilometers or m for miles. এখানে আমরা যখন abbreviated form লিখি তখন আমরা জাস্ট km লিখি। আমি যদি চাই আমি এটাকে কিলোমিটারস লিখতে পারবো, কিন্তু কিলোমিটারস লেখার রুলস কিন্তু আছে। আমরা যখন ফুল ফর্ম লিখতেছি আমি কিন্তু কিলোমিটার লিখতে পারবো না। এটা যদি 1 কিলোমিটার হইতো, শুধুমাত্র যখন একটা সিঙ্গেল কেস 1 কিলোমিটার, তখন আমরা কিলোমিটার লিখবো। আর যখনই আমার 1.5ও যদি হয়ে যায়, তখন আমাদের একটা প্লুরাল ফর্ম লিখতে হবে, যেটা হচ্ছে কিলোমিটারস। কিন্তু এই যখন আমরা 1.5 এটাকে যখন আমরা অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্মে লিখি, তখন আমাদের কোনো এস লাগানোর দরকার নেই। At the end of run. round the lake twice, and that adds an extra 2 kilometres. Right. Not sure I've ever run that far, so I'd better start doing a bit of training. That's a good idea. But it's not a race, it's really just for fun. And the best thing would be to take it easy the first few times you do it, and then see if you can gradually improve your time. Is the run timed then? How do I know how well I've done? When you cross the finish line, you'll be given a barcode, and you take this to one of the run volunteers who will scan it. Then you can get your time on. The end of the run, সেই মহিলাটা জানতে যাচ্ছে যে আমার তার রানটা সে কতটুকু দৌড়াইছে সেটা কিভাবে জানবে। তো সে গেছে, তার আনসার দিচ্ছে এইভাবে, the volunteer scans the barcode. Line when you go home. Oh, I see. You collect all the results. Exactly. I see. That's great. So, how do I register? Well, there are several ways. I could take your details over the phone, but it's much easier if you do it using the website. Okay, good. I think... এখানে সে দুইটা অপশন কিন্তু বলতেছে, একটা বলতেছে আপনাকে যে সে ফোনেও রেজিস্টার করতে পারে, বাট সে সাজেস্ট করতেছে যদি ওয়েবসাইট করলে বেটার হবে। এই জন্য এই জিনিসটা নোটিস করা জরুরি যে বেস্ট ওয়ে টু রেজিস্টার। আপনাকে অপশন কিন্তু দুইটা, কারেক্ট আনসারও দুইটা। যদি বলতো যে হাউ টু রেজিস্টার, দুটো অপশন কিন্তু আপনার আছে। বেস্ট ওয়ে, কারণ বেস্ট ওয়েটা হচ্ছে ওয়েবসাইট, কারণ হচ্ছে সেটাকেই সে সাজেস্ট করতেছে। That's probably all I need to know for now. Oh yes, does it cost anything to register, or do you collect money each week? Well, it doesn't cost anything to register, but we do charge for the run. In fact, we have just increased the charge to £1.50. It used to be £1, but because we were making a bit of a loss, we have had to increase it by 50. If the part of the answer is given, remember not to repeat it in your answer. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টেস্ট টিপ, আপনি এখানে লিখতে পারতেছেন। If the part of the answer is given, remember not to repeat it in your answer. আমাদের এই যে পাউন্ডের কথাটা এখানে দেওয়া আছে, একটু আগে উপরে আমরা যখন দেখলাম in front of the cafe, তো আমরা এখানে দা ক্যাফে লেখার দরকার নাই। যেটা আপনার এখানে দেওয়া আছে সেটা আপনি রিপিট করবেন না। Okay, thanks. I think I have enough information on taking part in the run.
Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at the questions 7 to 10. আপনি শুধু সেকশন টু সেকশন টাইম পাবেন না, এরকম সেকশনের মধ্যেও এরকম করে কিছু ডিভাইড দেওয়া থাকবে যেখানে আপনি একটার পরে আপনি একটু কিছু সময় দেওয়া থাকবে আপনাকে। নো মোর দ্যান 2 words and answer, 2 words and or a number for each answer. Contact name, Peter, এখানে একটা নাম শুনবো আমরা, ফোন নাম্বার শুনবো। Now listen and answer questions 7 to 10. You mentioned volunteer. একটু আমরা টেস্টে দেখে নেই শোনার আগে। If part of the answer আছে শুনছি, then names are often spelled out on the recording. Make sure you know how to all the letters of the English alphabet are pronounced. Listen carefully and write down the letters as you hear them. Names, numbers, এগুলো আপনাকে spelled out করা হবে। এগুলো আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেই আপনি এগুলো আসলে লিখতে পারবেন। Check that you have spelled all the answer correctly. Yes, I have a friend who is interested in helping out. Can you give me some details so I can pass them on to her? Sure. Well, you need to ask your friend to contact Pete Morn. He manages all the volunteers. Okay, I didn't quite catch his surname. Was it Morn? M-O-R-N? No, just a bit more complicated. It's M-A-U-G-H-A-N. Right, thanks. And could you... আপনাকে প্রথমে একটা স্পেলিং বলছে মোর, কারণ এটা আসলে উনি যিনি মহিলা শুনতেছেন উনি আসলে ভুল শুনছেন। আর এখানে কিন্তু এই যে আমরা যদি এইটা দেখে আমরা এটাকে হয়তো স্পেল করব মাউগান, আমরা তারা এটাকে প্রনাউন্স করতেছে মৌ। সো আসলে প্রনাউন্স অনেকের নামগুলো অনেক ডিফিকাল্ট থাকে, নামগুলো আসলে স্পেল আউট করা হবে। আপনি মনোযোগ শুনবেন, মনোযোগ শুনে এটাকে আনসার করবেন। Give me his phone number. Yes, just a moment. It's here somewhere. Let me just find it. Ah, I've 2 numbers for him. I think the one that begins 01273 is an old one. So use this one. It's 01444732900. Okay. আপনি এক্সামে একটা নাম্বার আপনাকে অবশ্যই লিখতে হবে, এনআইডি নাম্বার, ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার, প্রোডাক্ট নাম্বার, ফোন নাম্বার, এরিয়া কোড। আপনাকে এরকম একটা নাম্বার আপনার সেকশন 1-এ অবশ্যই থাকবে। নাম্বারটা কখনো ডিফিকাল্ট হয় না, কখনো কখনো নাম্বারের একটা পার্ট আপনার লেখা থাকে, এটা একটু যদি মনোযোগ দিয়ে লিখেন এটা কেউই আসলে কখনোই মিস আউট করে না। কথা হচ্ছে তারা যখন বলতে থাকবে আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনে তাড়াতাড়ি লিখে ফেলতে হবে। এখানে আসলে আপনার লিখার স্পিড, সে যা বলতেছে সেটা আপনি লিখে ফেলতে হবে। আমি যেমন একটু আগে এসে প্রথমে একটা ভুল নাম্বার বলতেছিল বা ওল্ড নাম্বার বলতেছিল, সেটাও আমি কিন্তু ফলো করছি। এবং যখনই সে বলছে এটা একটা ওল্ড নাম্বার, আমাকে ধরে নিতে হয়েছে যে এই নাম্বারটা না। আপনি যদি পেপার বেসড হন, আমি তো এখানে পিসিতে টাইপ করতেছি, পেপার বেসড হলে আপনি ওটাকে জাস্ট একটানে কেটে দিবেন পেন্সিল দিয়ে। আপনি তো কোয়েশ্চনে লিখতেছেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি জাস্ট পেন্সিল দিয়ে একটানে কেটে উপরে আপনি নতুন নাম্বারটা লেখা শুরু করবেন। Got that. Can you tell me anything about the volunteering? Like what kind of activities it involves? Sure. Well, we need volunteers for basic stuff like setting up the course. We have to do that before all the runners arrive. Okay, so that's a really early start. Yes, that's right. But if your friend would prefer to arrive a bit later, she can also help with guiding the runners so they don't go the wrong way. I see. I believe you do a report on some of the races. Yes, that's right. In fact, we do a weekly report on each race, and we always try to illustrate it. Okay. Well, my friend really likes taking photographs. She's just bought a new camera. Actually, that would be great. I don't know whether Pete has anyone to take photographs this week. Oh, I'll let her know. OK, good. Could you ask your friend to phone Pete and let him know? Yes, এখানে যদি আপনি নোটিস করেন আপনাকে সে
ভলান্টিয়ার ডিটেলস বলতেছে, প্রথমটা হচ্ছে গাইডিং দ্য রানার্স, অ্যাক্টিভিটিস এর কথা যেটা আসছে, আর এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে ইলুস্ট্রেটিং ফর দ্য ইলুস্ট্রেশন ফর দি উইকলি রিপোর্ট। আপনি যদি নেক্সট কথাটা না শুনতেন যে টেকিং ফটোগ্রাফস, আপনার আনসার হতো ইলুস্ট্রেটিং ফর দি উইকলি রিপোর্ট। এখন যেহেতু আপনি টেকিং ফটোগ্রাফ শুনতেছেন, সেটা হচ্ছে মোর ডিটেলড আনসার। আপনার এটা হচ্ছে মোর স্পেসিফিক, সেই জন্য আপনি এই আনসারটা চুজ করতে হবে। I will. Okay, thanks. Goodbye. Goodbye. So that marks the end of section 1.